വെൽക്കം ടു കേരള ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി 3 അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റ് എക്സാമിന് ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് മോക്ക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റ്. The sequence of bases in dash determines the genetic information of a given organism. Question number 2, the genetic makeup of an organism or an individual lies in the dashed sequences. Question number 3, human genome project was called a dash project. Question number 4, N.E.E.T stands for dash. Question number 5, the human genome project was completed in dash year. Question number 6, human genome project was closely associated with the rapid development of a new era in biology called dash. Question number 7, the fragments were developed or sequenced using automated DNA sequencers that work on the principle of a method developed by dash. Question number 9, dash is credited for developing method for determination of amino acid sequences in proteins. Question number 8, repetitive DNA sequences are known as dash. Question number 2, then DNA fingerprinting. Question number 9, dash is a quick way to compare the DNA sequences of any two individuals. Question number 10, DGC, that is DNA. DGC stands for dash. Question number 11, dash is the basis of paternity testing. Question number 12, polymorphin arises due to dash. Question number 13, VNTR stands for dash. Question number 14, DNA fingerprinting is developed by dash.